no ma say omosom no wukum nipa mpo aye papa he said the buy no on violence so and the thing some no but Jesus Christ baby we say I'm going to kwada and the friend of come say akwa sene ni wura di akwa onsene de ni wura na den na Yesu baby we say wo bompa ya wonyi sika nenso na asofo e ba cancer pi mo Jessica nsa na nipa be hu me tiri ho a me tase de mo sia Yesu omo boa me nua ba muoni na ho enso de bia nsa ye yes bi ma babu nya wadamfo e babu bompa ye Yesu mfa boni cheni pada and what you say how bia that remember Christianity and persecution nyamesom ne wota ubedi Yesu achi ube hu amane e to da kro yefunu mu beto na wo wan dey ayete to da wotuma be sei ubobetini ehu ndu ka hu chapter 1 ma me bi e fe na wo mi tu kotre kro bi e fe na mo aboso okọ oni ni kro ne mema mienu kan nya nyame ofiri mo asase so se be ne kro ne kro wu ne mema mienu owoja e na nka obeka se nyame edi ni ha ka nipa kro etwa no we se beka so obeyfo kunu ne ba ntene nipa mbira ya wadwe se nyamsom de wo soma by who by crew etwa se wudi enya no kre so fu bi obeka tell say sa wo som nyame edi kwa so wo kire me pato onye Kristo ni na gini no de sum nyame fe Acts 14:22 no fashion mame o say Paul kotutu esuafo bi o say esuafo ne kra de anopa mi se wo de wadwuma se ya empa urade wadwuma se ema enetete oni Kristo dontem fi se no so kan nyame som no bi ye twa obiti ye si obi abo ye do obi tu afiase ye bo obi mba me pacho obi ne osua neglect no abrante wutie me e pacho wo so for Jesus Christ onam fofo apaw wo fa bi po wo broche so bepoa because of Jesus Christ asema wo fanti o say na say woni wontamate e pacho yire ho and da so ye dey e wo bre wu ye na me se bre da ne fo ne mom live good example nukrim pa asema fo ni wona tini na nche mo ya do bienu sisi fo ni kra ni Paul says here for the crowd the next one bu and that one for say that will be na dwuma semtina bu nukrim pa no ne madi fo you no mato ne ma na to tua no mu jara no nya butere bia na wo bre nyanso si nya mepoa benu aba wade aye den emfa ni bre nkwati obi kunati yesa wo betu nya memra ma no obehyew ma ono oba wo hwe no wadwa na eja no nya me be edo be ba temu mo nukrim pa yesu fa bani che o se wo se sua for the crowd na to won fu say ana otutu wo mofo o mo tra gidie o mo tine Kristo gidie mu na ka so say na o kan so say eja say o se eja say nyam so na amane hu pi akono wonam amane hu pi e ko pe nyam kwa hini amane hu na bi ye ewiase de bi ye Kristo mu de ni nyina be ka bom na wotimi gina ko pie onyankopon ahini yes so fu bi se Kristo ni eni kwa so wo kire wana wo so nyami o de na adwo ne ka yesu fa boni cheni ano pay me say Bible ne da ho no nya theological school ne ko 6 months na bi nti obi se common sense ye fa common sense on kan Bible na se yesu fa boni cheni pa ano pay me say di example na wuja je wo ye bi ni pe hwe usua ne titiri nyamsomfo binu ya ba keka ma wure enu nti meli yesu ma mna keka ma wure mu dabio yesu ma mna sa chronicness mba cha david na alasis wo ni se de ne Ghana fo Kristo forma etimi tu pons many packers oh meli magdalene ma no bi yesu eti Luke 8 no o mu tu pons mba cha david pons ma e ma wade o dabio Jesus Christ do can Solomon me busam fansa se Proverbs chapter 30 me da show verse number 20 o say oba no honya fe no nya kuru 23 verse 20 Proverbs 30:23 Proverbs 30:23 o say oba obi ampele nya pons ni nwi bebrebe na ba Proverbs 30:23 o say oba obi ampano no ene wonya kuru enu ntimi pa acha enye watade e se wane boden na wade tim me hu ametwam bompa ye bro ho ase suru lade na nyame suru ana ebi kwan manipa yes but na man na yo se utonwi ane boden ana obenya kunu me hu ametwam wate brofo na ubenya kunu me hu ametwam kala to so na benya kunu me hu ametwam pa ton ka hwe baby kala pa o munni kunu na de se nka wiase nya fe na so nya kala me de ware ne mom ewurade na se mo oba obi ampen onya kunu nti nyaba suru nyame bro wase
na nyame betima ma okunu enye nwi wonwi no firi sey ka benye kura nko nya yesu fa bɔne nkyɛ nipa da ɛgye example na wugya mantam a wote like be ho ne obi ayaka no obi akon sitire duru kwasi ara me de fia da wote nso de wuti sia de adope wurade mfa bɔne nkyɛ wiase na wiase sia bɔne titiri nyamsomfo Romans 12:2 ɔse ɛnya ho sɛ wiase na nso na kisofo ayɔ mo sɛ wiase Romans 12:2 fa bɛhyɛ ɔma me adope me say nhwɛso bɛ na wugya Paul se ya na mama ni hunu ne kopi nyam yanim na nso problem ba ye no hwede wo kyerɛ na nyame kura wo taame na ma bompa ya abo na ma so nyame me pastor John the Baptist ni preaching mu no kuri di 22 prete so on so when say e bre se me baba so na no pa wie me say papa a wutie me gya hwɛso o bo yire bra wo mate ho enye hwɛso pa yesu mba bɔne nkyɛ nipa o soma wo fa asema ne kɔtɔ dɔ to brew kɔtɔ nsam brew kɔtwa to brew pa tɔ de na wo di sharp brew abali nyankopɔn papa kinka babo na munya wo sɛ wiase o say maye nya wo sɛ wiase na emumom ne ne ndi ubehunu sunsun e de wiase ni ene Kristo ni ntama na asɛm eni o kise wiase fu na ke kɔma wɛ e Kristo fu asena ke kan wiase fu na sentane ntintan ketenkete wiase fu a Kristo fu so say the same attack wiase fu British o mu toni British o mu toni e Kristo fu ya na ehwe nsa enno memini enne kwasie obia na kɔhwe na pon mo kwakɔ no e pa to Yesu ba wiaso obi ebi aba na Peter obi aba Peter fish kra no yi bro jaye but ne edes wa wo kwa sora e da ton se dwane o Yesu ba bani nkyɛ nipa da wa wo kwa sori a wa sofo panyiri oton nsa bia aba campaign e ba jo Yesu hu nipa mobo na ye hwe Yesu asie na Matthew 11:29 no onkae Yesu si ye hwe nsuya na efisa medwo efisa wodwo bere ho ase wakoma nje na so fa ya ba ye hwe Yesu asia ampa na de bia meka me se wo kwa asori wo kompabo ba bi na wo sofo o de ugidi asenku mu samina ensuo eni de keka ho a ba do Jesus Christ won tenzuo mo da bi why honhom ba bi a wo bi akru bi a wo so se wo yesiti ma na so na de na sam ya adwuma ma de do so awurade pa cha obepoa na kai se enye dan ti na Yesu ba so obesi dan enye dan ti na Yesu ba se nipa besi dan pa cha da bi ana me pa cha enya wade ti na Yesu ba Yesu Kristo nya ma ne nipa bebira wale Yesu ma na sala wale na me be kan wale na me pa cha Rahel wale me pa cha Yesu ma ne nipa bebira sisi dan na me biro so awo na nipa pia ere awo na mo tai o de ba everything yes adie ne ti na Yesu ne be se nipa ko Bible say Yesu mama wo pa cha Yesu Canadian visa ewade madwuma yi ma minya contract we wa manya contract we dia no adi mi hamo sansa me pa cha nya no de ba yi oba se ye benya nkwa ni nya no moroso Luke chapter 4:43 fa am obi nkama me Luke 4:43 ana 3:43 was say jenti no bu di suma me nka obi we no nkama pa ka dia o kan na munya mu sɛ wiase was say manya mu sɛ wiase fo ne bokro no ka me sɛ we dia nya hwe wiase fo ne nom nsa wiase ni ne no oba ate a onya ne ho ade na wo miensa was mi kunu bla won ko tie ni trade ma ne ye abusua do a no oba ate a wonya ne ho ade me nua be ma sɛ wo ne o ko bensem jampa me be hyew ene ka metini ma me ba driver ni se o ka che ni metini se woni brai o to no nya akọ anu oh na metini se ade say guy na isi at the filling station wawu ya se anadwi wawu oni penim ne bere da bi timi pa cha na wutie mi e bia na da se ne wante men ka bi na DJ Prince boss evangelist e betimi esi ampo en ka so di Yesu bi atwam no wuo no e ba nkra John 14:5 say onyame ase ne bia to e bia na me October ntome e bia na wo so November wo se enu ti ye wo si why you have say open boss last 2 months aka ye o ya ko pedwa o ko togo ko fampa bo na mi so ko no ma asamba na ko ka tro bofo aba woni mo bre enu nti sabre na wutemi nkai mi ameka sakin kanfo cameraman DJ obi anim ne bre adia sacha na yesterday ready say onfa bone enteye ampo na mo fa dwen foforo e sacha ye the Romans 12:2 say enyo se wiase temi nua ba ke kama wore eye red bulu gini pen e ba jo wure o se wase tutu
na wonye Kristo ni papa Kristo ni dia woyɛ o na wonye papa Yesu mfa bɔne nkyɛ nipa da me say o ka nipa no mo ma dɔ so but na me ka say Ghana for ma 100% ɔmo kɔ aso no emu bɛ 98% ɛkeka ɔmo wɛ